Hi friends, this is Dhruvi academic channel. This is a educational channel. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు, లైక్ కూడా చేయండి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మనం మ్యాథ్స్లో మెథడాలజీ బిట్స్ మనకి ఎలా వస్తాయి ఎగ్జామ్స్లో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. First one, the cultural aim of teaching mathematics is A, to help formation of a certain habits in the student, the formation of a certain habits in the student, or to help the students to grow into a cultural citizens. C, to help the students to discharge their obligations to the society effectively and successfully. D, all the above. Its answer is the cultural aim of teaching mathematics. These all are the answer. All the above. D is the right answer. The disciplinary aim of mathematics is it A, to build up the society properly, or to develop the habit, or C, it's to develop the habit which are helpful in discipline. D, none of the above. Its answer is to develop the habit which are helpful in the discipline. అంటే ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ అంటే నాలెడ్జ్, స్కిల్స్, యాటిట్యూడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ దీస్ ఆర్ ద డెవలప్మెంటింగ్ స్కిల్స్. లైక్ డెవలప్మెంట్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్, సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్కూల్స్లోనే కాదు రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా దే షుడ్ హ్యావ్ ద క్యాపబుల్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఇలాంటి దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అ మ్యాథమెటిక్స్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. One of the demerit in the method of the preparation in the curriculum, which is the demerit they're saying, is in first one, is it adding many and more lessons more than the limit of the standard level. They're saying demerits, it's a B, division of one topic in many portions, or C, it's making biggest lines to the headline. D, it's repeating all the terms again and again, which is the demerit. Its answer is they are asking about demerit in the method of preparation in the curriculum. Its answer is repeating all the terms again and again. This is the demerit. Adding many more lessons more than the limit of the standard level. Division of one topic in many portions. ఏంటంటే వన్ టాపిక్ అనే ఉంటుంది, ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, దాన్ని సపరేట్ చేసి ఏంటి దాన్ని పోర్షన్స్గా డివైడ్ చేసేసి సపరేట్గా చేసి దాన్ని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. మేకింగ్ బిగ్గెస్ట్ లైన్ టు ద హెడ్ లైన్. డిమెరిట్ వచ్చేసరికి రిపీటింగ్ ఆల్ ద టర్మ్స్ అగైన్ అగైన్, దట్ ఈస్ ద డిమెరిట్. Division of a standard of the student can be made according to the following to the methods of proposed by Dalton. Is it age of the student, or B, it's a marks obtained in the entrance, or C, it's a ability of the student, or D, it's a financial capacity of the student. Which is the right answer? Method proposed by Dalton, it's a ability of the students. Ability is nothing but like aptitude, talent. He had the capacity for do anything or achieving. So that is the ability of the student. Who has classified the objectives of mathematics teaching? Is it A, Aristotle, B, it's a Rousseau, C, it's a Benjamin Bloom, or D, it's a Plato? Which is the correct answer? They are saying the who has classified the objectives. Its answer is Benjamin Bloom. He classified the objectives of mathematics teaching. Objectives ante is nothing but understanding and able to use the symbols, like solving problems and like solving problems both in schools and the real life situations. So these are the objectives. Textbooks are important for teaching mathematics because they tell us, because it's A, what is to be taught in the class. B, it's a how much is to be taught
to the student at a particular stage? C. Both the above, or D. None of the above, which is the right answer. Textbooks are important for teaching mathematics because what is to be taught in the class ఏంటంటే మనకి క్లాస్లో ఏం టీచ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. హౌ మచ్ టు బి టాట్ టు ద స్టూడెంట్ అట్ ఎ పర్టికులర్ స్టేజ్ ఏంటంటే మనకి మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ చూసే ఉంటారు కదా, అందులో ఏంటంటే వాళ్ళకి స్టేజ్కి బట్టి వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ బట్టి ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ బట్టి వాళ్ళ స్టేజ్ని బట్టి ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో both A and B are the right answer. It's a C. Both the above are the right answer. The following is a must for the proper teaching mathematics. Is it A. Blackboard, B. Chalk, C. Both the above, or D. None of the above? Is must proper teaching mathematics. Mathematics teach చేయాలంటే ఏంటి కంపల్సరీ బ్లాక్ బోర్డ్ అనేది ఉండాలా, చాక్ అనేది ఉండాలా. ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ మనం ఓరల్గా చెప్పలేము, అంటే లైక్ స్టోరీ టెల్లింగ్స్ అయితే మనం చెప్పగలం స్టోరీస్ అలాంటివి. అంటే మ్యాథ్స్ అంటే చేయాలి కదా, చేస్తేనే పిల్లలకి అనేది అర్థమవుతుంటుంది. సో ఇట్స్ బోత్ బ్లాక్ బోర్డ్ అండ్ చాక్, బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. To motivate student in the class, which one of the following can be put of effective uses? Is it A. genuine praise, or B. it's a criticism, or it's a C. lenient marking, or D. it's a strict marking? అంటే టు మోటివేట్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి పుట్ ఎఫెక్టివ్ యూజ్. మనము పిల్లలకి ఇది ఏ చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ జెన్యున్ ప్రేజ్, లేకపోతే క్రిటిసైజ్ చేయడం, నీ వల్ల కాదు ఇంకా నువ్వు అంతే అని అలా క్రిటిసైజ్ చేయడమా, లేకపోతే లెనినెంట్ మార్కింగ్. లెనినెంట్ మార్కింగ్ మెంట్ లైక్ లెనినెంట్ మార్కింగ్ అంటే జస్ట్ లైక్ హ్యావింగ్ అ మెర్సీ, దాన్ని లెనినెంట్ మార్కింగ్ అంటారు. స్ట్రిక్ట్ మార్కింగ్ అంటే రూల్స్ డిసిప్లిన్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద విచ్ ఇస్ ద ఎఫెక్టివ్ యూజ్. ఇట్స్ ఎ genuine praise. This is the right answer. This is the effective use in the to motivate the student. Which one of the following can be used in the teaching to encourage democratic living among students? Is it A. social interaction, B. it's a lecture method, or C. discovery method, or D. experimental method? Its answer social interaction. This is the method to encourage democratic among students. ఏంటంటే టీచర్ కమ్యూనికేషన్స్, టీచర్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద స్టూడెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్ అంటే దే విల్ ఎక్స్చేంజ్ దేర్, అంటే టీచర్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడతారు కదా. సో దట్ ఈస్ ద సోషల్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద టీచర్ అండ్ ద స్టూడెంట్. లెక్చర్ మెథడ్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్స్ ఓల్డెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ అ టీచింగ్. What should the teacher do about the needs of a student? Is it A. give no importance, B. fulfill them, otherwise it may lead to indiscipline, or C. it's a fulfill them as it may not be difficult, D. it's a discuss with their parents? ఏం చేయాలి ద టీచర్ డూ అబౌట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్? గివ్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదా, లేకపోతే ఫుల్ఫిల్ దెమ్ అదర్వైజ్ ఇట్ మే లీడ్ టు ఇన్డిసిప్లిన్స్, వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి, లేకపోతే ఇట్ మే లీడ్ టు ఇన్డిసిప్లిన్, ఆర్ ఫుల్ఫిల్ దెమ్ యాజ్ ఇట్ మే నాట్ బి డిఫికల్ట్ అంట. డి ఆప్షన్ ఇస్ డిస్కస్ విత్ ద పేరెంట్స్. మనం పేరెంట్స్తో డిస్కస్ చేయాలి. ద టీచర్ should know needs of the student by discussing with the parents. This is the right answer. How should the teacher treat the ideas of the expressed by student? A. as valuable, or B. it's as superfluous, is C. it's as of no importance, D. as immature. పిల్లలు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు వాళ్ళ ఐడియాస్ని, ఏమైనా ఉంటే చెప్తుంటారు, మనతో టీచర్తో షేర్ చేసుకుంటారు. సో అప్పుడు ఏంటి, మనం ఎలా
వాల్యుబుల్, ఇట్స్ అ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పాలా, లేకపోతే ఇట్స్ అ సూపర్ ఫ్లాస్ అంటే అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అని కొట్టి పారేయడమా, లేకపోతే యాజ్ ఆఫ్ నో ఇంపార్టెన్స్, అసలు ఇంపార్టెన్స్ లేదు ఏంటి ఇది అని అలా చెప్పడమా వాళ్ళకి, లేకపోతే ఇస్ ఇమ్మెచ్యూర్. ఇమ్మెచ్యూర్ అంటే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ లేదు, ఇమ్మెచ్యూరిటీగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అంటారుగా. సో విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ యాజ్ వాల్యుబుల్. We should the teacher treat the ideas of the student as a valuable. This is the right answer. Permitting student to contribute in the decision making process of a school administration. A, help in proper implementation of policies. Make student neglect their studies. C, it enhances thinking ability of the student. Or D, it's a delay decision making process. Which is the right answer? This is the decision making process of a school administration. Which is the right answer? It's a enhance thinking ability of the student. We should increase the thinking ability of the student. This is the right answer. A teacher help in the multidimensional growth and development of his student by A, encouraging them to take part in co-curricular activities, or B, asking them on concentrate on homework, or C, it's a reading newspaper in the class, D, none of the above. Which is the answer? They are saying in the multidimensional growth and development of his student. Its answer is encouraging them to take part in co-curricular activities. This is the multi-dimensional growth and development will takes place in by encouraging them to participate in the co-curricular activities. This will be a right answer. While you're delivering the lecture, some students are found talking. You will A, ask them to keep silent, or make them stand on bench, or C, expel them from the class, D, put them to shame. ఏం చేస్తారు టీచర్? యాజ్ ఏ మనం క్లాసెస్ చెప్తుంటాం, అప్పుడు పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఏంటని మాట్లాడుతుంటే మనం ఏం చేస్తాము? అందరి ముందర షేమ్, ఐ మీన్ ఆస్క్ దెమ్ టు సైలెంట్గా ఉండమని చెప్తామా, లేకపోతే బెంచ్ మీద స్టాండ్ చేపిస్తామా, ఎక్స్పెల్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ అంటే నువ్వు ఇంకా క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపో అని పంపించేస్తామా, పుట్ దెమ్ టు షేమ్ అంటే అందరి ముందర షేమ్ చేస్తామా? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆస్క్ దెమ్ టు కీప్ సైలెంట్గా ఉండమని చెప్తాము. దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. How can you encourage student to participate in the class? By A, encouraging them to ask questions, by engaging them in a group discussion, C, neither A nor B, D, both A and B. Which is the right answer? Its answer is it's by encouraging them to ask questions. మనకి వాళ్ళకి encourage చేయాలి to ask questions, and by engaging them in a group discussion. These are both A and B are the right. And to ask questions ఏంటంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళకి అక్కడ సబ్జెక్ట్ అర్థం కాకపోతే ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? ఏమి క్వశ్చన్స్ అడగదు. దే విల్ జస్ట్ సిట్ లైక్ ఏ ఐడల్. The classroom behavior of a teacher demands that A, he should always be playful, B, he should be in a calm disposition, C, he should be a talkative, or D, he should be always in a serious mood. The classroom behavior of a teacher. Teachers ఎలా ఉంటారు in the classroom behavior? ఎలా ఉండాలి? Demands. ఎప్పుడు ప్లేఫుల్గా ఉండాలా, లేకపోతే హె షుడ్ బి కామ్ డిస్పోజిషన్లో ఉండాలా, హె షుడ్ బి టాకటివ్ ఎక్కువ మాట్లాడుతూనే ఉండాలా, లేకపోతే హె షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ సీరియస్గా ఉండాలా? ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ హె షుడ్ బి ఇన్ ఏ కామ్ డిస్పోజిషన్. కామ్ డిస్పోజిషన్ అంటే ప్రశాంతంగా ఉండాలి. టీచర్ అనే వాళ్ళు ఎలా అంటే పిల్లల్ని టీచ్ చేసే వాళ్ళు ప్రశాంతంగా పేషెన్స్గా ఉండాలి. సో హె షుడ్ బి కామ్ డిస్పోజిషన్ అంటే ప్రశాంతంగా ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. If you find one day the students are not in a mood to study, how will you react? A, not teach them and let them go. B, it's continue to teach or as usual, or C, it's convince them how important it is to study.
D. You leave the class, which is the right answer. Its answer is we should convince them what is the important of the స్టడీ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పి కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళకి మనం క్లాస్ అనేది చెప్పాలి. అంతేకాని నేను టీచ్ చేయను, ఇంకా వదిలేస్తాను, వెళ్ళిపోతాను క్లాస్ రూమ్లో అంటే లెట్ దెమ్ టు గో, ఇది ఆప్షన్ కాదు. కంటిన్యూ టు టీచ్ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఇష్టం లేకపోయినా మనకి టీచ్ చేసినా వాళ్ళకి బుర్రకెక్కదు. సో ఇది కూడా కాదు. లీవ్ ద క్లాస్, దిస్ ఈస్ నాట్ ఆన్సర్. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయాలి, టీచర్ స్టడీస్ ఇంపార్టెంట్ గురించి పిల్లలకి చెప్పాలి. All students are absent from your period on any occasion. What will you do when you meet them next? A. Reprimand them. B. It's a fine them. C. Ask them to reason out where they absent. D. It's a don't discuss it all, which is the right answer. ఇట్స్ రిప్రమైండ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళని మందలించడం. ఈ మీనింగ్ రిప్రమైండ్ అంటే వాళ్ళని మందలించడం. ఏంటి నువ్వు స్కూల్కి ఎందుకు రాలేదు, అలా పిల్లలకి ఎందుకు అబ్సెంట్ అయ్యేవాళ్ళు అలా మందలించడం ఇట్స్ రిప్రమైండ్ అంటే. ఫైన్ వేయడం, లేకపోతే వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి రీజన్ వై యూర్ అబ్సెంట్ అని. అసలు డిస్కసే చేయకూడదు, విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏంటంటే వి షుడ్ ఆస్క్ దెమ్ రీజన్ వై దే ఆర్ అబ్సెంట్. Examinations are a necessary evil. Do you think it is so? A. Yes. B. No. C. Not at all. D. It's a could be yes or no. They are saying exams అవసరమా అంటున్నారు. Is it necessary? Yes. ఎగ్జామ్స్ అనేది అవసరం. పిల్లల గురించి వాట్ దే హ్యాడ్ ఎ నాలెడ్జ్, వాళ్ళకి ఏం నాలెడ్జ్ ఉంది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మనకి ఎగ్జామ్స్ పెట్టినప్పుడే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది కదా, ఎంతో చదివారు, ఏం చదివారు. Teaching of mathematics can be made interesting by the following ways. Is it A. Formation of mathematics clubs or association? B. Proper maintenance of mathematics room? C. Providing library and if possible museum for the mathematics? D. All the above, which is the right answer. Its answer is D. All the above. అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లబ్స్ అనేవి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది పిల్లలకి. మ్యాథమెటిక్స్ క్లబ్స్ అనేది ఏంటంటే మ్యాథ్స్ గేమ్స్, పజిల్స్, క్విజ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇవన్నీ దే హ్యావ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లబ్స్. ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ రూమ్స్ అంటే మనకి మ్యాథమెటిక్స్ రూమ్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి, టేబుల్, చార్ట్స్ అండ్ నంబర్స్ అనేవి అది ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ రూమ్ లాగా కనిపించాలి. సో ఇట్స్ అ ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ రూమ్. ప్రొవైడింగ్ లైబ్రరీ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మ్యూజియం ఫర్ ద మ్యాథమెటిక్స్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఆల్ ది అబోవ్. The practical and utilitarian aim of teaching mathematics is apart from the value of bread and butter. Mathematics has a value of wider practical applications of B principle and the theories of mathematics are applied in different aspects of life. C. Mathematics is needed to adjust expenditure to our income. Or D. All the above, which is the right answer. Its answer is D. All the above is the right answer. Mathematics has a value of wider practical applications, right? And the principle and the theories of mathematics are applied in different aspects of లైఫ్. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా కొంటాం కదా, అప్పుడు ఏంటి మనము వాళ్ళకి ఎంత కొంటాం కదా, సో అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చాము, వాళ్ళు రిటర్న్ బ్యాక్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు అలా తెలుసుకోవాలంటే మనకి బేసిక్ మ్యాథ్స్ అనేది వి యూజ్ in our daily life. So B కూడా నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ నీడెడ్ టు అడ్జస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ టు అవర్ ఇన్కమ్. ఏంటంటే లెక్కలు చేస్తాం కదా, మనకి ఇన్కమ్ ఇంత సంపాదించాము, ఇంత ఖర్చు చేసాము అని, అంటే దీస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ టు అవర్ ఇన్కమ్ ఆల్సో. సో ఆల్ ది అబౌవ్. The teacher of mathematics is expected to possess the following qualities. A. Impressive personality and the capacity to inspire confidence in the student. B. Interest and enthusiasm for the subject and the create interest in the subject. C. Presence of mind, the knowledge of the child psychology. Or D. All the above, which is the answer. The student. And next into interest.
and enthusiasm for the subject and create interest in the subject. అది కూడా రైట్. నెక్స్ట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ సైకాలజీ అంటే సి షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ చైల్డ్ సైకాలజీ గురించి నాలెడ్జ్ అనేది కూడా ఉండాలి. సో ఆల్ ది అబోవ్. They aim in geometrical construction. Is it A knowledge, B understanding, C skill, or D chart? Which is the right? It's they are asking a geometrical construction is they are having a skill. ఎలాంటి స్కిల్స్ అంటే లైక్ డ్రాయింగ్ లైన్స్ షేప్స్ యాంగిల్స్ కంపాస్ కెన్ బి ఆల్సో యూజ్డ్. The method to deduce the formula through example: A. Deductive method, B. Inductive method, C. Lecturing method, or D. Synthetic method. Which is the right answer? Its answer is deductive method. Deductive method అంటే ఇట్స్ ఫస్ట్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్ వెళ్ళేది ఏంటంటే ఇట్స్ deductive method. Inductive method అంటే దానికి ఆపోజిట్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫిక్ టు జనరల్. డిడక్టివ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చేసి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి. సో దాన్ని ఏమంటారంటే డిడక్టివ్ మెథడ్. The method employed to teach the circumference of a circle: is it A. experimental method, B. flowchart method, C. it's a project method, D. it's a playway method? Which is the right answer? Its answer is the method employed to teach the circumference of a circle. It's a experimental method to teach the circumference of a circle. Napier's table or used in mathematics to learn about addition, or B. it's a position value, or C. it's a multiplicative method, or D. is a division method. Which is the Napier's table? Its answer is it's a multiplication method. This is the right answer, C. Napier's table ante it's this is the one type of a method used to grid to multiply the numbers. It's to multiply the numbers. So this is the Napier's table to multiply it's a multiplicative method. In the year the central government introduced new educational policy to meet the challenges of 21st century: is it A. 1980, B. it's 1984, C. 1986, and in the 2000? Which year? It is the central government introduced new education policy in the 21st century in the year 1986. This is the right answer. It has suggested uniformed curriculum throughout the country. Is a new education policy 1986, B. new education policy 1990, C. new education policy 2000, D. it's a new education policy 2005. They have suggested uniformed curriculum throughout the country. Its answer is it's a new education policy 1986 is the right answer. In 1988 prepared uniform curriculum at national level: A. SCERT, B. it's NCERT, C. CBSE, D. it's Usmania University. Which is the right answer? Its answer is in 1988 prepared uniform curriculum at a national level is its answer is NCERT. Ante the government of India they had like central and the state government have the quality of education అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి పిల్లలకి అని క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి గివెన్ టు చిల్డ్రన్స్ అని చెప్పారు. సో ఇట్స్ ఎన్సీఆర్టీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ నేషనల్ ఇట్స్ ఎన్ అంటే నేషనల్, సి కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, అండ్ ఆర్ ఫర్ research and training, T for training. This is the NCERT full form. In dash we should teach fundamental of one topic in the initial stage, and we should increase the subject matter every year from the class to class. A. it's a integration approach, B. it's a unit approach, C. it's a concentric approach, or D. it's a okay two times repeated it's an integration approach. Its answer is we should teach fundamentals of one topic in the initial stage, and we should increase the subject matter every year from the class to class. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్రోచ్. మన క్లాస్ వర్డ్ ద కాగ్నేటివ్ డినోట్స్, ఇట్స్ డినోట్స్ ఆర్ నోయింగ్.
The word psychomotor denotes to A doing, B done, C duck, D duff, which is the right answer. Psychomotor itself only is their answer. Psychomotor ante it's related to motor skills kada, ante doing. Examples ela ante, for example ela ante playing with a ball and driving a car. So these are the all are the psychomotor skills kindane vastayi kada. So this is the doing. Doing is the right answer. Bloom developed the most important classification of objectives of cognitive domain in the year A 1956, B 1957, C 1966, D 1965. He developed the most important classification of objective cognitive domain in the year 1956 is the right answer. The psychomotor domain objectives by Simpson were developed in the year 1967, B 1968, C 1969, D 1970. Which is the right answer? Its answer is D is the right option. It's a 1970. He developed the psychomotor domain objectives. Were developed in the year. Knowledge defined as a remembering of A latest material, B it's a previous learned material, C it's a future learning material, D it's a previous teaching material. Knowledge ante is nothing but knowledge is nothing but a remembering kada. Its answer is a previous learned material. This is the right answer. Which is the perception in the objectives of understanding? A to analyze, B to discriminate, to remember, D none of the. Its answer is to discriminate. Ante discriminate is nothing but just distinguish between the things. So that is the understanding. This is the B option is the right answer. Which will elaborate the objectives in teaching mathematics? A mathematics book, B it's a mathematics dictionary, C it's a making things clear, D none of the above. It's the object of teaching mathematics is mathematics book కాదు, mathematics dictionary కాదు, making things clear. మనకి మ్యాథ్స్ లో we should the making things should be a clear. ఏంటంటే మనకి మ్యాథ్స్ లో కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలా. క్లియర్గా ఉంటేనే మనము సమ్స్ అనేది చేయగలం. మనకి ఒక కాన్సెప్టే అర్థం కానప్పుడు సమ్స్ అనేది చేయలేము. మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇవి సైన్స్ ఇవంటే ఏమైనా ఉంటే బట్టి కొట్టి ఏమైనా చదువుకోగలం. మ్యాథ్స్ అలా కాదు. ఏంటంటే మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్గా అర్థం కావాలి. సో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Teaching of mathematics is not possible without the help of the following. A textbooks, workbook or exercise books, or B it's a blackboard, instruments and apparatus, C models, charts and films, D all the above. Its answer is all the above. This is the right answer. మన టెక్స్ట్ బుక్స్, వర్క్ బుక్స్, ఎక్సర్సైజ్ బుక్స్ అన్నీ కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ బోర్డ్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్ ఆల్సో ఇట్స్ అ మస్ట్ అండ్ షుడ్. అండ్ మోడల్స్ అండ్ చార్ట్స్ కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కావాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ది అబౌవ్. A good textbook in the mathematics must have the following qualities. It should be written by competent authors. B should have a useful content and properly organized. C all the exercise should be properly graded. Yes, all the above. This is the right answer. A good textbook of maths should have the following all qualities. The purpose of teaching mathematics what can usable in our daily life? A discipline, B cultural coordination, C profit orientation, or D preparation holding. Which is the right answer? It's a cultural coordination. This will be a right answer. Ante it's a cultural coordination is nothing but like a knowledge and understanding and promoting the development of a cultural. So this answer is the cultural coordination is the right answer. The important request for the teaching of mathematics are A accuracy undala, B speed, or C both the above, D none of the above. Answer is both the above. మనకి స్పీడ్ ఉండాలా, అక్యురసీ కూడా ఉండాలా. అక్యురసీ అంటే ఇట్స్ అ
true, correct, exact, nothing but the student should have the స్టాండర్డ్ వాల్యూస్. ఇవన్నీ అక్యురసీ అనేది ఉండాలి మ్యాథ్స్లో, అండ్ స్పీడ్ కూడా, both. In the primary level, which could help us simultaneously with our way of expression choice? A. Reference reader book. B. Textbook. C. It's an audio visual instrument. Or D. It's a practice book. Which is the right answer? Its answer is in the primary level, it should have a practice book. This is a practice book is the right answer. If a student often goes to sleep in the class, the teacher should A. Mark him absent, B. Punish him appropriately, C. Expel him from the class, D. Treat him with sympathy and understanding. Aim cheyali teacher. Its answer is treat him with sympathy and understanding. Reason ఏంటో తెలుసుకోవాలి పిల్లల్ని అడిగి. ఇదేంటి ఎక్స్పెల్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ అంటే మనం క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపోవని పంపించడం. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు, పనిష్ చేయడం కాదు, ఆబ్సెంట్ పెట్టడం. దీస్ ఆల్ ఆర్ నాట్ రైట్ ఆన్సర్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ట్రీట్ హిమ్ విత్ సింపతి అండ్ అండర్స్టాండింగ్. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్. If a student come to the class without completing his homework, the teacher should expel him from the class or inform the principal of the school. C. Treat him with sympathy and try to understand his problem. D. Punish him in the hope of correcting him. Its answer is treat him with sympathy and try to understand his problem. This is the right answer. If a student in the habit of stealing things in the class, the teacher should report the matter to the police. B. It's get him expelled from the school. C. Punish him in the presence of other student. Or D. Try to reform him through sympathy and understand. ఏం చేయాలి యాజ్ అ టీచర్గా? ట్రై టు రిఫార్మ్ హిమ్ త్రూ సింపతి అండ్ అండర్స్టాండ్. మనం వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అడిగి తెలుసుకోవాలి. Should understand him. A student is found making a mischief in the class. How will you treat him? అంటే ఈ మిస్షిఫ్స్ అంటే అల్లరి చేస్తుంటారు కదా పిల్లలు. సో ఏ స్కోల్డ్ హిమ్, బి ఇట్స్ బీ స్ట్రిక్ట్ విత్ హిమ్, సి పనిష్ హిమ్, డి హ్యాండిల్ విత్ tactfully. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ హ్యాండిల్ విత్ tactfully అంటే ఇట్స్ ఏంటంటే చాకచక్యంగా తెలివిగా వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఇట్స్ ఆన్సర్స్ డి. What is the effect of giving too much liberty to the student in the class? A. It creates an ideal atmosphere for teaching. It creates indiscipline. C. It creates no problem. D. Students make too much noise. Which is the right answer? Uh, Giving too much liberty to the student in the class, it create indiscipline. It create indiscipline in the class. This is the right answer. In order to effectively motivate in pursuing learning activities, pupils must get definite. A. Outline. B. Study questions. C. Direction. And D. Talk. In pursuing learning activities, it's a must get definite direction. Direction is the right answer. Which of the following factor is most important while planning the classroom activity? Is it A. Motivation. B. Lesson plan. C. It's audio visual ads. D. Class timings. Which is the right answer? Most important by planning the classroom activities. They are saying classroom activity. It will be a motivation. మనం పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయాలి మన యాక్టివిటీస్లో. ఇట్స్ ఆన్సర్ is A. Incorrect posture in the classroom causes A. Sleep. B. Boredom. C. It's a inattention. D. It's a fatage. Its answer is it's a fatage. This is the right answer. ఏంటంటే దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి అలసట వస్తుంది, ఇంకా అలసిపోతారు, ఇంకా వాళ్ళకి క్లాస్ వినాలనిపించదు. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. A community needs a school most for
Guiding the society, B. Increasing knowledge, C. Community development, D. Teaching the children. A community needs a school most for guiding the society. This is the right answer. To break children's bad habit, a teacher should have a knowledge of A. Sociology of education, B. It's a philosophy of education, C. It's a theory of learning, D. It's a objectives of education, which is the right answer. Its answer is a B. The teacher should have a knowledge of a philosophy of education. Which teaching aid will help more to develop the scientific knowledge of the student? A. Bulletin board, B. Panel board, C. Geo board, D. Blackboard. Which is the right answer? Its answer is a bulletin board is the right answer. ఇవన్నీ కూడా మనకి యూజ్ అవుతాయి బట్ దే ఆర్ సేమ్ విచ్ హెల్ప్ మోర్ డెవలప్డ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ బులెటిన్ బోర్డ్. ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద బోర్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ పోస్టింగ్ నోటీసెస్ ఇన్ స్కూల్. దిస్ ఇస్ ద this bulletin board, this is a powerful learning tool ఫర్ ద ఏంటంటే హై ప్రైమరీ క్లాసెస్ నుంచి ఫర్ ద హయ్యర్ క్లాసెస్ పిల్లల వరకు ఇట్స్ యూజ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఇస్ బులెటిన్ బోర్డ్. Which kind of exercise would be given to draw the frequency drawing by the students to develop their skills? A. Display of collected picture. B. Displaying the picture calendars in the classroom according to the age and height of the student in a classroom. Or C. Conducting competition tests. D. It's a describing the matter from among students for encouragement. The pictures published in the collection of figures, album, daily newspaper. Which is the right answer? Its answer is B. Displaying the picture of calendar in the classroom according to the age and the height of the student in a classroom. One of the example aim of the subject in the test: A. Essay type questions, B. True and false questions, C. It's a precise writing, or D. It's small answer questions. Which is the right answer? Its answer is true false question. This is the example of aim of subject to test. Clarification of method following for achievement: A. Introduction of modern methods, B. Making corrections from find out the false content, C. Find out the interrelation, D. Making corrections over the result. Its answer is clarification method following for achievement. It's a introductions of modern methods. This is the right answer. Thinking principles and formulas which all together implemented for the achievement of A. Knowledge, B. Understanding, C. Utilization, and D. Skill. Thinking principle of formula, it's implemented for the achievement. It's but nothing but this is the process to understanding. Answer is understanding. What is the purpose of giving homework to the student? A. Regular development of reading practice. B. To avoid work load to the teacher. C. To find out children's growth by parents. D. To improve more discipline in the student. Which is the right answer? Giving homework. ఏంటంటే ఇట్స్ రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ drill supports the theory of utilization. B. It's an unusual theory method. C. It's a practice method. D. Work orientation method. Which is they are saying the mathematics drill support. Its answer is A. The theory of utilization. It's a drill support అంటే ఏంటంటే to help the students improve their accuracy and speed. That is the drill. The theory of utilization. This is the right answer. Kilpatrick has categorized projects into types. How many types? A. 2, B. 3, 4, C. 4, D. 6. Which is the right answer? Its answer is he categorized the projects into 4. 4 is the right answer.
Dash approach follows the principle of a simple to complex. A, it's a topical approach. It's a B, it's an integrated approach. C, it's a unit approach. D, it's a concentric approach. This approach follow the principle of simple to complex. Its answer is concentric approach. It's follow the principle of simple to complex. This is the D. Answer is right. The practice of teaching in a secondary school is written by A. Joms High, or B. It's a H.C. Morrison, or C. It's a A.K. Ellis, D. None, which is the right answer. The practice of teaching in secondary school is written by H.C. Morrison. Morrison is the right answer. According to Dash unit according to Dash unit is a comprehensive and a significant aspect of the environment of an organized science and art. Is it A. H.C. Morrison, or B. It's a James High, C. It's a A.K. Ellis, D. None, which is the right answer. It's a significant aspect of environment of an organized science and art by it's a H.C. Morrison. He's the person. Dash help in developing proper scheme of evaluation procedure. A. Design. B. Its implementation. C. Analysis. D. It's a balancing. Balancing, which is the right answer. Its answer is implementation. This is the right answer. Dash is accumulation and systemized body of knowledge. A. Science. B. It's a psychological approach. C. Knowledge, and D. Content. This is the accumulation and systemized body of knowledge. Science is a right answer. Dash curriculum give importance to the subject, inspires the student. A. Integral. B. It's a individualistic, or C. It's a sociological. D. It's a philosophical. Which is the right answer? Its answer is integrated. Integrated, this is the approach learn drawing on the skills like applying and new experience. These all come under integrated. Dash based on experimentation totally. A. Process approach. B. It's a conceptual approach, or C. It's a concentrate approach. It's a D. It's a unitary approach. Which is the right answer? Its answer is based on experimentation totally. It's a process approach is the right answer. Process of approach is nothing but it is a method of thinking, applying, understanding. This all under come a process of a approach. Entire curriculum is divided into units, subunits, lessons, topics is known as a process approach. B. It's a conceptual approach. C. It's an integrated. D. Unitary approach. Entire curriculum is divided into units, subunits, lessons, topics is known as its answer is a unitary approach. Aim of teaching is to bring desirable behavior change according to A. Kothari Commission report. It's a Kothari Commission report in the 1964 to 1966. B. National Education Policy. C. It's a Horton Commission. D. All the above. Which is the right answer? Its answer is aim of teaching is bring to desirable behavior changes according to it's a Kothari Commission 1964 to 66. This is the right answer. Teacher-centered approach. The teacher role is A. Dominant. B. Passive. C. Active. D. Recessive. Teacher-centered. మన టీచర్గా సెంటర్ అప్రోచ్ చూసుకుంటే ఇట్స్ అ డామినెంట్. టీచర్ ఇస్ అ డామినెంట్ హియర్. Inductive approach is a method of learning which leads peoples from a particular situation to generation. B. General situation to particular. C. It's a general to general. D. Particular to particular. They are saying inductive approach is a method of learning which leads.
Its answer is A. Particular situation to generations. This is the right answer. తెలుసు కదా ఇండక్టివ్ అప్రోచ్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి తర్వాత రూల్స్ అనేవి చెప్తాం ఇందులో. జనరల్ సిచ్యువేషన్ టు పర్టికులర్ అంటే ఇట్స్ అ డిడక్టివ్ మెథడ్. డిడక్టివ్ మెథడ్ అంటే ఫస్ట్ రూల్స్ ఇస్తాం, అంటే లైక్ రూల్స్ మనము ఫార్ములా ఏమైనా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి కదా, ఆ రూల్స్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో దాన్ని డిడక్టివ్ అంటారు. సెకండ్ వన్ ఇది వచ్చేసరికి ఇండక్టివ్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి తర్వాత మనం రూల్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇందులో. Dash approach involve a method of teaching which leads peoples. A. Inductive approach. B. Deductive approach. C. Deductive approach. And D. All the above. Dash approach involve a method of teaching which leads a people. Its answer is inductive approach. A logical method based on A. Learning by doing. B. It's a teaching by lecture method. C. Teaching learning method. D. All the above. They're saying a logical method based on. It's a learning by doing. This is the logical method. Learning and by doing. The student will utilize instrument as usually many times which can for achievement of the following. It's A. Knowledge. B. Skill. C. Understanding. D. Utility. Which is the right answer? It's a understanding is the right answer. Which can for achievement of the following. It's a understanding is the right answer. The formula can be deduced from the facts by this method. Is it inductive method, B. Deductive method, C. Synthetic method, or D. It's analytic method. The formula can be deduced from this fact. Its answer is it's a inductive method. This is the right answer. This method, the method to be followed in teaching time and distance. A. Deductive method, or B. Inductive, C. It's analytic, and D. It's a synthetic. The method to be followed in teaching time and distance. It's a deductive method. The organization of the curriculum of mathematics should be guided by the following. It's A. Psychological bias and logical order. B. Principle of activity and practical utility or use. C. Difficulty, or D. All the above. Which is the right answer? The organization of a curriculum by mathematics should be guided by the following. All this. All the answer is the right. The arrangement of the subject matter of the mathematics should be done on the basis of A. On the basis of a spiral method, on the basis of a topical method, or C. It's on the combined bias of a spiral method as well as a topical method. D. None of the. Which is the right answer? The arrangement of subject matter of mathematics should be done on both on the combined bias on the combined basis of a spiral method and the topical method. This is the right answer. A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. To analyze the above formula in a classroom, which teaching method should be followed there? Imaginary method, లేకపోతే inductive method, problem and solution method, C and D. It's a subjective method. She is giving a formula in the classroom, so it is a subjective method. This is the right answer. Usually, which calculation method will be followed in the in constructive evaluation account? Is it A. Pointer, B. Daily test, C. It's a oral examination, D. It's an intelligent test? Which calculation method will be followed in the constructive evaluation? Its answer is it's a oral examination. This come under a constructive evaluation. C is the right answer. What is the alternative item will be used in the place of rectangular in the mathematical table? It's A. Dominoes, or B. It's iron bars, or C. It's a frame balls, or D. All mixed. Which will be used in the place of a rectangular
in the mathematical table. Its answer is dominoes. Will be a right answer. Rechecking the result, it direct what kind of activity? A. Estimation, B. Knowledge, C. Skills, and D. Utilization. Which is rechecking result? It direct. It's a estimation. Answer is estimation. Which of the following aspect of a teacher influences the student the most? His or her personality, his or her physical appearance, his or her dress, his or her way of teaching. Its answer is the way of teaching. This will influence the student, not her dress and not her physical appearance and not her personality. Answer is D. If two students are found quarreling, what should be teacher do? Tell them to behave properly, punish both of and expel both of them from the class, report the matter to the principal, which is the right answer. అప్పుడు టీచర్ ఏం చేయాలంటే tell them to behave properly in the classroom. పనిష్ చేయకూడదు, వాళ్ళని క్లాస్ నుంచి పంపించకూడదు అండ్ ప్రిన్సిపల్కి రిపోర్ట్ చేయకూడదు. To inculcate self-discipline in the class, the teacher should teach them to rules of discipline, punish them frequently, C. Give them responsibility, D. It's a cite others examples. To give a self-discipline in the classroom, teacher should give them responsibility. This is the right answer. In order to get maximum success in the classwork, a teacher should create create enthusiasm among the students, B. Exhibit self-confidence, C. Exhibit equitable love for all students, D. Prepare his or her lesson adequately. In order to get maximum success in the class work, a teacher should create enthusiasm among the student. This is the right answer. Why is it necessary for the teacher to encourage student to ask questions in the class? A. It help in removing the boredom in the class. B. It help the student in developing thinking power. C. It encourage the habit of argument among the student. D. It does not let the student to sleep in the class. Which is the reason? Which is the right answer? It help the student in the developing thinking power. అంతేకాని వాళ్ళ టు రిమూవ్ ద బోర్డమ్ కోసం కాదు అండ్ ఎంకరేజ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కోసం కూడా కాదు. ఇట్ డస్ నాట్ లెట్ ద స్టూడెంట్ టు స్లీప్, వాళ్ళు పట్టుకుంటారు అని ఉద్దేశంతో కాదు. ఇట్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్ టు డెవలప్ ఇన్ ద థింకింగ్ పవర్, ఎబిలిటీస్, వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వాలిగా. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ బి. While writing on the blackboard, a teacher should A. Write in capital letters, B. Write artistically, or C. Write in small letter, D. Write clearly and it's legibly. Which is the right answer? ఇది ఉండాలా, క్లియర్గా ఉండాలా అండ్ ఇట్ షుడ్ బి legible. This is the right answer. Should the student be made to acquire education according to A. their own wishes, B. their parents' wishes, C. It's the method of education, D. the wishes of a teacher. Which is the right answer? It's the method of education. This is the right answer. The student be made to acquire the education according to the methods of education. This will be right answer. If student often goes to sleep in the class, the teacher should mark him absent, punish him appropriately, expel him from the class, treat him with a sympathy and understanding. Answer is treat him with a sympathy and understanding. This will be right answer. Which is the main instrument for annual plan preparation? To find to find out previous knowledge for the present unit teaching, B. preparation of agenda to achieve the goals, C. making the timetable in respect of unit syllabus, D. it's a main theme of a unit lesson concentration. Which is the right answer? Its answer is the main instrument for annual plan preparation is preparation of agenda to achieve the goals. This is the right answer.
The details given in the lesson plan, is it A, achievements of the teaching, B, it's a teaching subject details, C, planning, and D is the annual planning, which is the right answer. Its answer is the details given in the lesson plan. It's a annual planning. It's come under a annual planning. One teacher given a thread to measure a circle by all the students and also measure taken of width of the circle and said both are in equal ratio. Which method followed by this teacher? Is it laboratory method, resource method, B, resource method, C, it's a unit method, D, frequency method? Its answer is it's a it's a laboratory method. This is the right answer. As per new medium method, annual examination counted in the percentage marks of A 25%, B 50%, C 75%, D 100%, which is the right answer. Annual examination counted in the percentage of marks, it's a 50%, is the right answer. According to dash unit in a comprehensive and a significant aspect of the environment of an organized science and art. Is it A, H.C. Morrison, or B, it's a James High, or C, it's a A.K. Ellis, or D, none, which is the right answer? Its answer is a aspect of the environment of an organized science and art by he is a H.C. Morrison. According to him. Next one. The method is very popular and frequently used in a USA. Is it a textbook or B? It's a unit or C both A and B and it's neither A nor B. This method is very popular and frequently used in a USA. It's a unit method is very popular and frequently used in a USA. Dash method involves teaching by means of the word mouth. In it, it's a unit, B discussion, C lecture, D none. Its answer is it's a lecture method involves the teaching by means of the word of mouth. This is the right answer. Dash method is a method of learning by doing and living. A uniter, B lecturer, C discussion, D is a project. They are saying learning by doing. And it's a project method kada. Project method is a method of learning by doing. This is the right answer. Dash is the outcome of pragmatic philosophy of DV. Is it A project, B unit, C lecture, D none? It's a answer Chesarke. It's a project is the outcome of the pragmatic philosophy of DV. This is the project answer. Cognitive domain is divided into how many? A 1, B 5, 6 5, D 6. This cognitive domain is divided into its answer is a 6. It's divided into 6. Effective domain is divided into how many? A 2, B 3 and C 4, D 5, which is the right answer. It's a effective domain. These are divided into its answer is 5. American Psychology Association consider classifying educational goals in the year A 1948, B 1949, C 1950 and D 1951, which is the right answer. In the year, its answer is it's a 1948. This is the right answer. Taxonomy of educational objective was published in the year which year? A 1965, B 1966, C 1964, D 1966. Its taxonomy of educational objective was published in the year. Its answer is 1965. This will be a right answer. The psychomotor domain deals with A manipulative of under skills area, B manipulative of intellectual area, C manipulation of applications area, D it's a manipulation of comprehensive area. Psychomotor domains it deals with the manipulation of a under skill area. This is the right answer. The manipulative of under skill area. The word cognitive denotes A knowing, B doing, do thing, C it's a gaining, or D not doing. Cognitive అంటే ఇట్స్ knowing, thinking, abilities ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి కాగ్నేటివ్ స్కిల్స్ కింద వస్తాయి. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ knowing.
Okay. If a student misbehave with the teacher, what should he or she do? A. Forgive the student. B. Ignore the student. C. Ask the student to behave decently. Or D. Report the matter to the principal. Aim చేస్తారు teacher. She will ask the student to behave decently. This is the right answer. What should a teacher do in order to ensure discipline in the class? A. Be very strict. B. Behave reasonably. Or C. Make use of rod in the class. D. Give a corporal punishment. What should a teacher should do? It's a behave reasonably. Its answer is behave reasonably. What is the main difference between the examination and evaluation? Is it A. Examination is better than evaluation, or B. There is no difference between there is no difference than evaluation, and C. Examination measures academic achievements while evaluation measures overall personality development. D. None of the above, which is the right answer. The main difference between examination and evaluation is examination ante it's a measure the academic achievement మన academic లో వాళ్ళు what they achieved examination. Next evaluation ante overall the personality development all that under come by personality development. C is the right answer. This is the difference between the examination and evaluation. A good question paper should have short answer type questions only, B long answer type questions only, or C it's a objective type questions only, or D it's a mixture of above. A good question paper should have all this. Its answer is D, mixture of all this above. The purpose of a external this is a sorry for ఇక blur గా ఉంది. Sorry for this inconvenience. The purpose of a external examination should be A. To test the cramming power of the student, or to see whether the student can pass or fail, or C. To test the abilities of the student, or D. None of the above. What is the purpose of the external examination? It's a answer is to test the ability. What are the abilities of the student? మన స్టూడెంట్స్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ చేయడానికి మనం పెడతాము. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సి. It is essential to maintain student progress book so that a student may know their progress, or B. The weakness of the students may be not. Like the parents may see, it's a parents may remain informed about the program of their words, or D. All the above, which is the right answer. Its answer is intended student may know their progress. Yes, they may know their progress, and their weakness of the student may be no. This is also right. And parent may remain informed. మన పేరెంట్స్ కూడా తెలుస్తుంది వాట్ ఆర్ ద ప్రోగ్రెస్ పిల్లలు ఎంతో చదవాలి ఏంటి అంటే ఇట్స్ all of the above is the right answer. General to particular situation or from abstract principle to concrete example deal in dash approach, which is approach, that is A. Inductive, or B. It's a deductive, C. Lecture, D. All the above, which is the answer. It's a deductive approach. It's a general to particular, it's a deductive approach. అంటే ఫస్ట్ రూల్స్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ అనేవి ఇస్తారు కదా డిడక్టివ్ అప్రోచ్లో. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్లయింగ్ నాలెడ్జ్ టు రియల్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ఇట్స్ క్రెడిటెడ్ టు డాష్ అప్రోచ్. ఇస్ ఇట్ ఏ లెక్చర్, బి ఇట్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, సి ఇట్స్ డిడక్టివ్, ఆర్ డి ఆల్ ది అబోవ్.